but we need to evaluate after evaluating or before evaluating. So we could have step-by-step procedure. That step-by-step we need to analyze in each step what it is going to happen. The analysis in terms of, so whether it is a memory or it may be how much of time it takes to compute. So that is the part of analysis we'll do. So first of all, we should have a basic idea of definition of an algorithm. As we know that for every problem solving in a computer science, before writing in a set of instructions of respective programming language, we should have some instructions which is in a natural language. So idea to solve a problem could be represented in terms of your own language, as we should not enter into the specific programming language. So what is the need of that writing the informal instructions means, if the problem is, there is a one problem that P, and the person which is not aware of any technical knowledge, but he know the problem and he need a solution that, so how to execute it, how to compile that program, how to compile that instructions. So that instruction compilation procedure, what is the programming language, he doesn't know. Just he wanted to know that I have a so and so problem, which is a very complex problem. I need a simple solution. So in that case, we can say that he know the input, what is a complex problem, he are aware of that, and ultimately he are expecting the final output. And he is least bothered about what is going on in between for getting the output. To achieve that required output from the end user who is not aware of that programming language or not technical knowledge, but as in a computer student, as a computer knowledge user, we can say developer, we should have a convey the solution which is understood by the end user. The conveying process should not involve the technical terms, as he is not aware of that. Because of that reason, we'll have a step-by-step procedure how the problem can be solved, can be written in a natural language, which is, it may not contain technical terms. So that is called, we can say, pseudo code also sometimes. So from this, we can conclude that we'll write an algorithm for the program. So obviously we are expecting that algorithm may not contain technical terms. So what is the need of algorithm? Sir? The need of algorithm is required to understand the solution for the end user who are not aware of that technical knowledge. Because of that reason, we'll writing an algorithm. So before entering into the technical programming language, we'll write some instructions in the general instructions, general language. That is called, you may write in a natural English language also. For example, so as we are aware of that C programming, let assume that in the C program, everyone can able to write a addition of two numbers. For the addition of two numbers, we'll have we are expecting, as we are having the C programming language, we'll write in a code in the 5 lines of 6 lines of code is enough. We'll write within a 1 minute of time. But that 5 or 4 lines of code may not be understood by the end user. So because of that reason, instead of writing exact programming language code, we'll write some instructions like what happens that, so the problem is nothing but here addition of two numbers. So you're not specified any two numbers. You can say addition of two numbers means you give any you give any two numbers. We are expecting the addition of those two numbers and result will be expected. If the input is 2, 5, the end user says that I need a one. My problem is that I want to compute two numbers. I have to give. Then addition of those two numbers I'm expecting. I don't need to calculate any calculator or manually. Just system should. My intention is that my duty is to, I will give only two inputs. Then I am expecting for the output. How it is calculating, I'm least bothered. So in that case, we'll expect this is a process will go actually. So what I will do that first I'll start a program. I'll start it, and later we can say, so whatever you want to perform addition, you read that numbers, let A comma B.
read A comma B values. Either same step we can write read A value and B value also. That is whatever we are speaking, no general language will write it. After reading, I'll perform addition between above two numbers. Above two numbers. Or else in the same statement we can write compute I'll have a sum is a variable, A is plus B. As if this is a statement you have written, perform addition between above two numbers, a little bit general term. As compared to this also can be included in your algorithm. What is this? Compute sum is equals to A plus B. But that as compared to the previous statement, this little bit some logic. You can write this statement also, you can write this statement, whichever is a convenient. So after that, you can say print result. You can say print result, or we can say print sum. We can write. Then we'll have an end, or we can say stop. So these are the 5 steps I have written in a paper, and I hand over to the end user that this is a process, it is happening. Then he can understood, right? But instead of writing this, if I say, if I written the same paper, this is a code if I have written. Here printf statement. Here the variable enter A comma B values. Right, just listen. And scanf statement, %d. This is a just C language program as I am aware of this programming language. If it is so, then we can calculate sum is equals to A plus B. And then we have a printf statement that sum is equals to or result is equals to %d comma sum. So there are 2 papers I have written in a. I have 2 papers. In one paper, these 1, 2, 3, 4, 5 steps I have written. In another paper, these are the lines I have written. So whatever the end user is there, so his intention is I need a problem. I have a problem, that problem P. So to compute addition of 2, if I give any of 2 numbers, either small or any large number, then I'm expecting the addition of those 2 numbers. So we don't know that any technical knowledge, then I'm explaining for them that I've written a piece of code, piece of instructions in this paper, I'll hand it over to the user. And instead of hand over this one, if you have handed over to this paper, is the person is anything is understood, because he doesn't know any programming language. So which is a more convenient, either first one or second one? For a user, which is the whoever is not aware of any programming language, which is a convenient one? Either first one, these 1, 2, 3, 4, 5 steps, or second one? Which one? Which one it is? The second one is more convenient. Second, first one is a more convenient, as there is no need of any other knowledge. Just whatever it is, he know that just is English language, he can able to understand, right? So then you can say that this is an algorithm. So once algorithm is known, as you are the person which you know the having some programming language like C or Python, whatever it is, we can convert these statements into the according to the programming language syntax and semantics. Whatever the rules we are following for the programming language. If it is a Python, that semantics and syntax we need to follow, convert each step into that programming language concept. Then that will be the program, right? So from this I can say that to do any activity, to do any task, to solve any problem, we need, first of all, we need some set of plan, how to execute that task, how to solve that problem. So we have a set number of tasks or number of problems we have. So for every task, we're expecting a solution. Your aim is to solve those many set of tasks. Your aim is to execute those many number of problems. To solve a problem, one by one problem, so each problem you should have some plan of action to how it will be solved. That plan is called algorithm. What plan contain? For example, your problem, or you can say you have a task, it is given that
prepare a cup of tea. If the task is to that, so somebody say that just you prepare a cup of tea. In that case, you would have to follow some idea how to prepare it. As you are aware of that, how to prepare that cup of tea. Then simply we cannot start directly with a tea powder. What is the first and foremost step? So we'll collect the required material. We collect required material to have a cup of tea. That is collection. Collection is nothing but this one. Read. Read A comma B. So here we need to collect it. After collecting that, you go with a particular that is stove, or it may be induction, some whatever it is. You have to start it. Then keep it a bowl. Then go for the milk packet. Then add some water. Add some all the ingredients. Right. So here you select first of all is induction or whatever it is cooked, and bowl, then material. So that's what here we can say the printf statement will enter so and so values. So here we'll write in a so and so items, will select it. Then after that adding the milk, then we'll add after some time add tea powder, sugar and so on. Later you filter it and serve to the person. So this will have a some procedure, one by one, step by procedure. If you follow this order, then we'll get a fine tea or coffee. And if it is not followed properly, then it leads to something else, have a new name, not tea and coffee, something else, isn't it? So here you can say that to solve that particular given task, to execute a particular task, we have followed one set of steps. That set of steps, how many steps you have followed? How can you say that here 1, 2, 3, 4, 5 steps I have followed, for example? We will say that 6 steps I have followed. So we can say that just within a 5 steps only we can prepare a tea, which is very easy. We'll say which is not aware of how to prepare a cup of tea. We'll say like that. A tea is very easy, right? చాలా ఈజీగా పెట్టుకోవచ్చు. చాలా ఈజీ పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఏం చెప్తాం? జస్ట్ టీ పౌడర్ పెట్టేసి ఇట్లా చెప్పాం కదా, ఫస్ట్ ఇచ్చే ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్. విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ step by step process, which is not aware of that. That explaining, that following a step by step procedure is called an algorithm. Algorithm definition is a step by step set of instructions, writing in a step by step. If you follow those set of instructions in sequence order, in step by step, then we'll achieve here. If the 5 steps are achieved, no, so what we are expecting the result here, the step 1 is to collect the material. Next go for the switch on the induction or whatever it is stove. Next keep it a bowl and pour water, then milk, add sugar, add tea powder, wait for some time. After 5 minutes filter it. So if you follow these steps, what is the final output we are expecting? Then we are expecting tea, right? So the tea is an output. We can say if I am following these instructions, I have accomplished a particular task. If you follow this set of instructions, you can achieve a particular task result. Same thing, algorithm also a sequence of instructions. There are set of instructions for the different purpose. If you follow this set of instructions, you can accomplish a particular task. You can accomplish or you can achieve a particular task. So if you follow these 5 steps, if you follow this 5 steps, then you can accomplish that the sum of 2 numbers we are expecting, sum of 2 numbers result we are expecting. Right? It's the same way I have written something else if it is for the subtraction. If you follow those instructions, we'll get a solution for the subtraction of 2 numbers. And I have written 20 more instructions, which is purpose of those 20 more instructions to perform addition of 2 matrices. For example, then if you follow those instructions, the finally you achieve that multiplication or addition of 2 matrices result will be get it. So the definition is nothing but it is not clear that algorithm is nothing but just algorithm contains step by step process. If you follow those steps, then we can accomplish a particular task. That is an algorithm. But algorithm can write whatever you understand the solution. You know the technical solution.
So whatever the technical solution is there, you can convert into your own language. Whatever we are discussing usually from with your friends, like that you have to write it. Later you convert into a program. To convert into program, now you follow the technical instructions, semantics and syntaxes according to the language, programming language. C అయితే semicolon something. If it is Python, indent is common. Right? Declaration is no need like that. సో జావాలో ఇక్కడ సి ప్లస్ ప్రింట్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్ ఉంటే అక్కడ సి ఇన్ సి అవుట్ C++లో రైట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ జస్ట్ అన్ అల్గారిథమ్. సో అల్గారిథమ్, what is the need of algorithm? So why it is need, why unnecessary we need to write an algorithm? So why not to go for the directly program? So normally we lab లో program, ప్రతి program కి algorithm రాస్తామా? Every program, programming lab, ప్రతి lab లో for every program we'll have algorithm, we'll follow it. Lab కి రాయం కదా, డైరెక్ట్ ప్రోగ్రామే రాస్తాం. సో here it is okay, but as to do any project in real time project, సో యూజువల్ ఏమంటాం సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లో, ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్ విల్ డూ, వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ ప్రాజెక్ట్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఎ ప్రాజెక్ట్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు డివైడ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ ఇంటూ మాడ్యూల్స్, ఈచ్ మాడ్యూల్ ఈస్ అసైన్ టు ద సెట్ ఆఫ్ developers. So for example, a project 1 will be handling by the one person called as a manager. Under the manager, 10 developers are there. Assume that 10 developers, the manager duty is to divide the task and assigning the task to them. So before going to that, every developer, immediately they cannot write programming. Yes, C++, VB and C Sharp, they cannot start it. Before going to that, a blueprint of the project have to study. After the studying that, there is an idea, you have to write it called as an algorithm only. First of all, you write an algorithm, discuss with the teammates like manager. Once it is concluded that yes, this is a flow, it is okay for to achieve our project result. Once they will expect a result with the idea of steps, what are the steps we need to follow to execute this project, to solve this project. The project, then they would have to write in their own steps. So first step you have to do this one, this one, this one, module 1, module 2, module 3, 4. So those are the step by step they have and get an idea. So these steps you have to follow, then we'll get a complete solution for the project. But each step will take these many number of days. So total duration of the project is 1.5 years. And after following these set of instructions among these days, then we'll get a final result. This one. In between, whatever the idea they have started, no, that idea is called step-by-step process, like it is algorithm. In between, additions and deletions may happen in the steps. So that is called just an idea of the algorithm. And here, so this is a textbook you would have to follow. Textbook of fundamentals of computer algorithms. The Sahani, the author name is Satras Sahani. Second author, usually we call it as. I need a dog book with the most popular name is Sahani book we need to follow. Right here, this is, you want to go to, discuss it as algorithm definition, pseudocode, performance and space and time complexity, then notations, asymptotic notation. So that's what I told you, in every computer, in computer science engineering, for every problem, for solving of every problem, the first and foremost step we need to do is algorithm only. Algorithm రాయాల్సిందే ప్రతి ప్రాబ్లంకి. ప్రతి ప్రాబ్లంకి అల్గారిథం రాయాలంటే జనరల్ ఏమంటాం? ఇన్ జనరల్ అల్గారిథం కంప్యూటర్ టైం వదిలేసేయండి. ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఏ ప్రాన్స్ బిర్యానీ అన్నాం అనుకోండి. Somebody is raised and says, I know how to prepare. Somebody say that I don't know how to do. సో వాడికి చెప్పాలంటే మనం ఏం చెప్తాం? సో ఎవరైతే తెలీదో మనం ఏం చెప్పాలి? స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పాల్సిందే, క్లియర్గా చెప్పాలి. ఏం లేదు, ప్రాన్స్ తీసుకురా, స్టవ్ వెలిగించి లోపల వేసేస్తే తర్వాత సాల్ట్ వాటర్ మిక్స్ చేసి అంత కట్ అండ్ షార్ట్లో చెప్పలేం కదా. అట్లా చెప్పినామనుకో అది ఇంకోటి అవుతుంది. రైట్? సో ఎవ్రీ స్టెప్ యూ మస్ట్
instruct the person who is not aware of that how to prepare that biryani. Same అది ఏ స్టెప్స్ ఉంటాయో ఆ స్టెప్స్ ఫాలో కాకపోతే ఏమైతే స్టెప్స్ ఫాలో అయితే ఫైన్ బిర్యానీ అవుతుంది, ఫాలో అవ్వకపోతే ఇంకేమో అవుతుంది. లైక్ ఏదో మూవీలో ఉంటుంది కదా, జగపతి బాబు వెంకటేష్ సంథింగ్, మధ్యలో ఒక టీవీలో వస్తుంటే పెట్టేసి మధ్యలోకి వస్తేపోయినాక ఆయన టీవీకి కనెక్ట్ కాడు, రేడియో ఆర్ సంథింగ్ ఐటమ్స్ వేసేసి మధ్యలోకి వస్తేపు ఆ చెప్పింది వినకుండా దాని తర్వాత ఇంకో ప్రోగ్రామ్ వస్తే దాన్ని ఫాలో అయిపోతాడు. ఇది కాదు అది కాకుండా ఇంకోటి అవుతుంది కదా, మూవీలు చూస్తాం కదా జనరల్. సో ఇయర్ ఆల్సో ఇఫ్ దీస్ 5 స్టెప్స్, ఐఎమ్ స్ట్రిక్ట్లీ సేయింగ్ దట్ యూ ఫాలో దీస్ 5 స్టెప్స్. 1, 2, 3 ఫాలో అయిపోయినావు, 3 తర్వాత 4, 5 స్కిప్ చేసి ఇంకేదో చేసినావు అనుకో నీ ఓన్గా, అడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ రావట్లేదు అంటే రాదు. ఇఫ్ ఫాలో దోస్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ నంబర్స్ వస్తే అప్పుడే టాస్క్ సొల్యూషన్ వస్తుంది. సేమ్ here also for in computer terminology, in computer science engineering, for every problem we need to write an algorithm. Because of that reason we have a subject called as design analysis of algorithm. So always in this subject we'll write an algorithm. Fine, okay, we have an algorithm so and so, step by step అని అంటాం. This step by step రాసిన తర్వాత again we need to check the performance. Here నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, యూ కెన్ రైట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఇన్ ద సేమ్ వే యూ కెన్ రైట్ రీడ్ ఆర్ వీ కెన్ సే కలెక్ట్ ఏ వాల్యూ అండ్ బి వాల్యూ అని కూడా అనొచ్చు. సో మీన్స్ దట్ అల్గారిథం అందరికి సేమ్ ఉండాలని లేదు కదా, అల్గారిథం ఈజ్ నాట్ యూనిక్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అల్గారిథం ఈజ్ నాట్ యూనిక్ and we can say the ultimate solution, ultimate result will be same. Inputs are same. The way we are processing, following is different. Way you are following is that just difference. Difference ఏంటి, టీలు ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు నేనేమన్నా ఫస్ట్ వాటర్ చేసి వాటర్ పోయండి, వాటర్ తర్వాత బాయిల్ అయ్యాక యాడ్ మిల్క్. కొంత రివర్స్ కూడా చేయొచ్చు కదా, ఫస్ట్ మిల్క్ బాయిల్ అయిపోయాక యాడ్ సమ్ వాటర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, అదర్వైజ్ ఇగ్నోర్ దట్ వాటర్ స్టెప్స్. నువ్వు ఒకటి వితౌట్ వాటర్ జస్ట్ ఓన్లీ మిల్క్, somebody is doing that, added some water after boiling milk. Somebody else followed that, first boiled some cup of or half cup of the water, later added milk. So ultimate user's intention is to prepare a tea only. Different order ఉండొచ్చు. బిర్యానీ చేసేటప్పుడు కూడా వేరే వేరే ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతుంది, అందుకే కదా డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటాయి, రైట్? సేమ్ వే అల్టిమేట్ అవుట్పుట్ ఏంటి, ప్రాన్స్ బిర్యానీ. We will say that నేను ప్రాన్స్ బిర్యానీ, నేను ప్రాన్స్ బిర్యానీ. You have followed some ingredients more, he may and not added that ingredient, అది వేయకపోవచ్చు. So because of that reason taste is different, the output is same. If the taste is different here, but same thing, biryani will do biryani in half an hour, somebody else will do in a 1 hour, somebody else will take 40 minutes. అదే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క చేయొచ్చు కదండి, కొంచెం ఫాస్ట్ చేస్తే లేట్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ అన్ ఐటమ్, టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు డూ దట్ టాస్క్. వాట్ ఈస్ టాస్క్? టాస్క్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ, యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ బిర్యానీ చేయాలి. ఎంతసేపట్లో చేసినావు? హాఫ్ అన్ అవర్. ఎంతసేపట్లో చేసినావు? 40 minutes. ఇంకెంతసేపట్లో చేసినావు? 1 hour. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ దే ఆర్ ఫాలోడ్ టు ప్రిపేర్ ద సేమ్ ఐటమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ time required to do that activity, time required to complete that activity. So and if the taste, all the 3 items, all the 3 members have done same taste, but the time taken for the doing that same item is half an hour, 30 minutes, 40 minutes and 60 minutes, ఏది బెస్ట్? The same item prawns biryani have done, ultimate taste is almost the same for the 3, బట్ సంబడీస్ డిడ్ 30 minutesలో, ఇంకొకరు 40 minutes, ఇంకొకరు 60 minutes. మనకి ఇప్పుడు ఏది బెస్ట్ అంటాం? ఎవరు బెస్ట్? 30 minutes ఆబ్వియస్లీ ఆయన బెస్ట్ కదా. ఎందుకు 30 minutes బెస్ట్? మనకు టైం కూడా ఫ్యాక్టరే కదా, తొందర అయిపోవాలి, టేస్టీ ఉండాలి. సో ఆబ్వియస్లీ ఈవెన్ దో 60 minutes ఆల్సో సేమ్ రిజల్ట్, విల్ ప్రిఫర్ దిస్ ద పర్సన్ ఈజ్ అ గ్రేట్ బికాస్ ఆఫ్ హీ డిడ్ సేమ్ రిజల్ట్ ఇన్ 30 minutes. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇయర్ in algorithm also. You have a step by step process. You have given a 5 steps of
algorithm for the addition of two numbers. Somebody is given with the same 5 steps, but to compute these 5 steps as compared to the other program, if it is less time, obviously we prefer this algorithm only. As other person also given the only 5 steps, but it takes more amount of time. ఎక్కువసేపు అవుతుందండి. సో నేను ఫాలో అయితే చాలా తొందరలో అయిపోతున్నావు, అతను ఫాలో అయిపోతే ఇంకా ఎక్కువసేపు పడుతుంది. ఆబ్వియస్లీ విల్ ఫాలో యూ ఓన్లీ, అంతే కదా. సో దట్ ఈస్ ద కాల్, యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఏ ఇయర్ ఇన్ అల్గారిథం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ద టర్మ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ. టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ, టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ అంటే ప్రోగ్రామ్ అల్గారిథం రన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన టైమే టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ. టైమ్ టేకింగ్ టు కంప్లీట్ ఆర్ టు కంప్యూట్ అన్ అల్గారిథం ఈజ్ కాల్డ్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ. Time required, time taking to compute an algorithm is called time complexity. And one more thing is that in the same way, if it is a program point of view, we're speaking about in computer terminology, we also the matter space also. Enta space kavali. మన కంప్యూటర్లో ఎవ్రీ టైమ్ విల్ చెక్ ఇన్ దట్. సో మెమరీ ఉందా లేదా, ఆ ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేయాలంటే మెమరీ ఉందా లేదా, డేటా సేవ్ చేయాలంటే మెమరీ ఉందా లేదా, దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్ కాల్డ్ స్పేస్. కూడా కన్స్టెంట్ తీసుకోవాలి. సేమ్ అల్గారిథం ఫాలో అయితే 1 MB కావాలి, అండ్ సమ్ అదర్ పర్సన్ ఈస్ గివెన్ అన్ అల్గారిథం 1.5 MB కావాలి. ఏది తీసుకోవాలి? సేమ్ మూవీ పుష్ప 2 సేమ్ మూవీ ఉంది నా దగ్గర, రైట్, విచ్ ఇస్ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ ఓన్లీ 3 GBలో ఉంది. యూ హ్యావ్ ఆల్సో వెరీ క్లారిటీగా ఉంది ఆడియో వీడియో. మీ దగ్గర కూడా ఉంది 5 MBలో 5 GBలో ఉంది, నా దగ్గర 3 GBలోనే ఉంది. బట్ నీకు ఏది కావాలి ఇప్పుడు? 3 GB కావాలి కదా. ఇంకా స్పేస్లో ఉంటే ఇంకో సినిమా వేసుకోవచ్చు కదా. పుష్ప 2 తర్వాత ఇంకేమైనా వేసుకోవచ్చు. లక్కీ భాస్కర్ అయిపోయింది కదా స్టోరీ. లక్కీ భాస్కర్ మర్చిపోయినాం కదా. సో ఇప్పుడు ఏం కావాలి? మీ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఇక్కడ? నీకున్న అవైలబుల్ స్పేస్లోనే ఎక్కువ మూవీస్ వేసుకోవాలి నీ ఇంటెన్షన్. అంటే ఏదైతే తక్కువ ఆక్యుపై చేస్తుందో అది ప్రిఫర్ చేస్తా. బోత్ ఆర్ పుష్ప 2 మూవీస్, బోత్ ఆర్ సేమ్ క్లారిటీస్. ఇంకెందుకు 5 GB తీసుకుంటాను నేను, 3 GB తీసుకుంటాం. హియర్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ వీఆర్ బాదర్డ్ అబౌట్ స్పేస్ ఆల్సో. ఎంత మెమరీ కావాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెమరీ ఇన్ ద స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద అల్గారిథం. సో బట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఐ వాంట్ టు కంక్లూడ్ దట్ మీరు రాసే అల్గారిథం, మీరు రాసే ప్రొసీజర్, మీరు చెప్పే స్టెప్ బై స్టెప్ విల్ కన్సిడర్ అది రైట్ రిజల్ట్. హలో లేదా? అండ్ హౌ so 0.5 2 seconds is a same program. Second, obviously 0.2 seconds. And memory 1 MB 2 MB. Memory factor తీసుకుంటే 1 MB is a least. No, the same task I can do addition of two numbers, so I will go with the 1 MB. So because of that reason we can say that you algorithm మీరు రాసే ప్రతి అల్గారిథం, మీరు రాసే చెప్పే ప్రతి స్టోరీ ఫర్ సొల్యూషన్. స్టోరీ మీన్స్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్. దట్ స్టోరీ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్, అంతే కదా. బిర్యానీ ఎలా చేయాలో అంటే ఫస్ట్గా ఇదే అదే అదే అని చెప్పినాం అనుకో, షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. ఫస్ట్ ఏం వేయాలి, తర్వాత ఏం వేయాలి, ఫస్ట్ స్టెప్ తర్వాత ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి. మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఉంటాయి కదా, యాడ్ ఆనియన్, దెన్ wait for or till make it as a golden color, antena. Add water, add onion into the oil till should be brown color or golden color.
that takes 1 minute of time if it is so. Then after that, add your chicken. Then wait for the 5 minutes till oil becomes పైకి వచ్చేంత వరకు ఏమంటాం. ఆఫ్టర్ దట్ యాడ్ మసాలా, యాడ్ సంథింగ్. ప్రతి స్టెప్కి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్తున్నాం ఏంటంటే టిల్ wait till this much of time we'll say. So that is called here in algorithm law. For every step you have to follow, but each time after step, second step. So after 5 steps the result will be concluded. But after 5 steps we'll calculate for the time of step 1 execute, for the time of second step executed, for time of third step, fourth step, 5 step. All the summation of step 1 to is time complexity. Right? So in the programming point of view, the variables we are using here, a comma, b comma, sum. So obviously మనకి ఇప్పుడు almost third year కాబట్టి it is not first year. You have an idea that for every variable occupies according to the size of the variable. If integer 4 bytes, 2 bytes, then you are expecting that 3 variables ki how much of memory is required. So that is called memory required to store in a program, space complexity, how much of space required to complete that program or an algorithm. These are the two factors are the most important for writing an algorithm. So obviously make sure that always algorithm time complexity, time taking to that algorithm should be minimum. With the minimum amount of we're expecting to run a program successfully. With a minimum amount of program to run successfully. With a minimum amount of time and with the minimum amount of space also. And not only these two factors, here we can say after adding onions, clearly saying that wait for 1 minute till so and so happens. That is very clear, it is specified. In the same way, whatever the instructions have written in your algorithm must be clear. For every instruction should be understandable, that must be clear. So such a way there are different characteristics of algorithm. For every algorithm you must follow some characteristics. Right? So for every algorithm, for every program, input is required. Listen my statement. Tell me whether statement is true or false. For every program to execute it, to execute every program, input is mandatory. True or false? For every program, input data is mandatory. Yes? Yes? No? No, raise your hand. No, one. No. Anybody else? Yes. No. No, inokadena inkoru unnara? Is that correct? He itself correct that every program is not required an output input. Is because the program, for example, simple program that I want to print my phone number on the output screen by using C language. Void mean no need of any declaration. We'll write one single printf statement. Printf my phone number is so and so number. Then compile it and execute it. It will be displayed on the output screen as my number so and so. Directly once it is run a program, it is not asking that a program output enter so and so. I want to print my number itself. Again, I need to why it is asking that? I already clearly mentioned that in the printf statement, my number is so and so. My name is so and so. So that's what the first and foremost in Java, C, C++, the first program ఏంటి? C నేర్చుకున్నప్పుడు, జావా నేర్చుకునేటప్పుడు జావా సార్ రాగానే ఫస్ట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ చెప్తాడు. Hello world. What hello world required? No need of anything, no? Just printf statement hello world రాస్తే వచ్చేస్తాయి. Because of that reason, we can say that every algorithm or a program to run, there is a required input. How many? 0 or more inputs may be required for program. 0 or more in sense, some programs like this, no need of any input, but remaining programs may require 0, 1, 2, 3, any number of inputs may be required. That is the first character.
right? So such a way, different characters are there for every algorithm. We'll discuss in that. So see, this is the definition. Algorithm is a finite set of instructions. So here, informal definition we can say, an algorithm is a well-defined computational procedure that takes some values or set of values as input and procedures a set of values or some values as output. So here, informal definition, we can connect this statement to our preparation of biryani or tea coffee. So we need set of the second line computational procedure that takes some values or set of values as input. The set of values is that set of ingredients to prepare a cup of tea. As input, what is the input for to making a cup of tea? The inputs is water, milk, tea powder, sugar. These are the basic outputs. If it is additional lemon tea, ginger tea, whatever it is, additional inputs take according to your wish, no issue. Basic inputs, right? So those set of values as input and set of values are some set of outputs. It may be output may be some set of values or single value we are expecting. Here single output will get it as cup of tea. Right. That is general process as we follow in daily routine. So daily routine, we are writing an algorithm, we are executing algorithm, we are following algorithm. Generally, every day we are following. So what is the procedure we need to do every day morning? Your task is to attend a class in the college. Then you have some procedure. After wake ups, you fresh, then have a bath, then have a breakfast. Later, you see the time. According to the time, you come to the bus stop, catch the bus, reach the college. This is every day routine activities you are following, called as routine steps, called as algorithm. The algorithm name is that routine algorithm for to reaching the college. After that, there is a regular classwork which is according to the timetable order. The timetable of the first class, second class, third class. You follow that timetable, you can achieve that. One day is completed with some amount of knowledge for each subject. That is also one algorithm. So generally in daily life, we are following algorithms, we are writing algorithms, we are executing algorithms. In the same way, that is the one problem. Here the problems are defined with the computer terminology. For that also we need to mention a set of steps to execute it. So that's what the formal definition. An algorithm is a finite set of instructions that if followed accomplish a particular task. If you follow this in set of instructions, 1, 2, 3, 4 instructions, then particular task is nothing but computing addition of two numbers. And after this, issues are a study of algorithm. So issues means that while you are writing, first of all, you should have an idea how to write, how to design a step by step. That is how to devise or design an algorithm. So indicates that creating algorithm. First of all, here we should have whatever the idea you got it, that should be kept on a paper, on a in a particular order. We cannot say that first steps. So here this is the order you have followed. This is the idea we should get it. Then after this, we need to express. Express is nothing but every statement, whatever you written in the design algorithm should be clear. That is definiteness. In the sense, every process, have we told, preparation of cup of tea, I told no. How many steps usually? 4, 5. Preparation of biryani, 10. Just tell me how much of time to take time will be taken for the preparation of tea. 5 minutes. How much of expecting time to prepare a biryani? Then you shouldn't have idea that this much of time it will be completed. These many steps you have to follow to solve this problem. If the problem is other, this is the second problem, but this will take these many number of steps and this much of time. That is defined. You are able to define 4 steps you follow. You are able to define 10 steps you follow. That is called character, called as definiteness, called as how to express an algorithm. Your algorithm must be clear that it will be finished at some time.
ఎప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడో ఒకసారి ఎండ్ అవుతావు, అవ్వాల్సిందే. దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. యూ ఫాలో స్టెప్ 1 2 3 4. వెన్ అప్ టు వాట్ స్టెప్? 1 3 steps, 5 steps, 10 steps. ఎప్పుడు there should be a finite amount of ending. You can have you can say you follow 100 steps, you follow 1000 steps, you follow 10,000 steps. That number should be definite. Finite an amount of steps you are follow. If you are, we cannot say that here. For example, normally, as you are aware of that, in the for loop or while loop, while there is a statement while of one and set of statement, while statement always true, one indicates that true. So the set of statement will be executed till it is true. It is always it will be executed one statement. Whatever the statement within the block of while will be executed forever, because forever condition is true. If the forever condition true, forever executed. When it will be stop execution, never stops. It called infinite loop. So మీరు ఇక్కడ you are in a position to say that we have to follow 5 steps to prepare a coffee. You have to follow 10 steps to prepare a biryani. You have to follow these steps to follow this task. That is called definiteness. And every finiteness. And every step also should be clear. Here, what is the definiteness in the sense? Here it is clearly saying that collect a value of a comma b, read a comma b values, and perform addition between the two numbers. Every statement should have a meaningful. And the next one is how to analyze an algorithm. That is called, I told you, analysis of an algorithm. Called computation time, and also that how much of space is required. Then while you are analyzing, okay, it is clear that you told no, the 4 steps I have to follow to prepare a coffee. But how much of time it takes? We'll only after that, knowing the 4 steps or 5 steps, we also say that just follow ఈ 4 steps follow అయిపో 2 minutes లో కప్ కాఫీ అయిపోతుంది. నేను చెప్పిన 10 steps follow అయిపో హాఫ్ అన్ అవర్లో బిర్యానీ అయిపోద్ది. అక్కడ ఏం చెప్తున్నావు? టైం కూడా చెప్తున్నాం. అండ్ వీ కెన్ సే బిర్యానీ చేసేటప్పుడు యూజువల్ ఏమంటాం? ఓన్లీ 5 items ఆర్ ఎనఫ్ అని ఒకటి చెప్తారు. నో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్ ఫర్ 5 items. He prepared with the 10 items. Somebody say that, and no need of all those items, right? Just you go with the 5 items, and these steps it will be closed. The number of items also is specified that as you follow the first process or somebody else procedure, 10 items are required. Here only 5 items. And those are the 10 steps, and here also 10 steps. So those follow those steps, 40 minutes. Here it is 30 minutes. సో ఏం కంపేర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? ఎంతసేపు అవుతుంది, ఎన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పేస్ ఎంత కావాలి, టైం ఎంత కావాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ అన్ అల్గారిథం. హౌ టు టెస్ట్ ఏ ప్రోగ్రామ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్టింగ్ అన్ అల్గారిథం. సో దట్ ఈస్ ద ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ యువర్ టాస్క్, డెఫినెట్లీ యూ వుడ్ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్, బికాస్ యూ సెడ్ దట్ జస్ట్ హ్యావ్ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ. I need to test it whether it is coffee or something else. Why it is not become a coffee? When it is not become a coffee, because something went wrong in the procedure. You forgot to add coffee powder. You added every ingredient except coffee powder. Then you finish it off that, and you have handed over to that served for the person as saying that just have a cup of coffee. Then what is the result from that person? అప్పుడు ఏమంటాడు? నువ్వేం చేసావు? కాఫీ చేస్తున్నా 2 minutes వెయిట్ చేయమన్నావు, 5 minutes వెయిట్ చేయమన్నావు, 5 minutes తర్వాత కప్లో తీసుకొచ్చి వాడి చేతికి ఇచ్చావు. బట్ కాఫీ పౌడర్ మర్చిపోయినా వేసేయడం. కాఫీ పౌడరే మర్చిపోయినా వేసేయడం. మిల్క్ వేసినావు, టీ పౌడర్ షుగర్ యాడ్ చేస్తావు, అన్నీ యాడ్ చేస్తావు. కాఫీ పౌడరే లేదు, వాడు కాఫీ ఇచ్చి జస్ట్ హ్యావ్ ఏ కప్ ఆఫ్ కాఫీ అంటే ఏముంటుంది రిజల్ట్? ఫస్ట్ ఏం చెప్తాడు? అదేంటి కాఫీ అన్నావు కదా, ఇది కాఫీ అంటాడు. సో అప్పుడు దెన్ యు ఆర్ రియలైజ్ దట్ ఏమంటావు అప్పుడు? కాఫీ చేసినా ఎక్కడో మిస్టేక్ జరిగింది. ఎక్కడో జరిగింది, దెర్ ఈజ్ ఎ 1 step యాడ్ కాఫీ పౌడర్ అని ఉంది, అది మిస్ చేసావు, రైట్? దెర్ ఈజ్ సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ టెస్టింగ్. ఇన్ ద టెస్టింగ్ ద రిజల్ట్ విల్ బి వ్యాలిడేటెడ్ if it is exact result is achieved or not. If it is result is achieved, you can say that
you are followed correct steps and fine it is achieved. If result is wrong, then we can say that something went wrong. Check it, recheck the process you followed. No, just you rewind it. ఏమేం చేసిన ఒకసారి చెప్పు. కాఫీ పౌడర్ వేయలేదు, అదేంటి బిర్యానీలో అసలు సాల్టే లేదు, బికాస్ సాల్ట్ మర్చిపోయాను, రైట్, సంథింగ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్టింగ్ ఫేజ్ విల్ బి డన్ ఆఫ్టర్ completion of the algorithm at the final step. And see here, in the algorithm specification according to your syllabus, the algorithm ఏంటి? As of now I told you that algorithm, these are the 5 steps, you can say it is algorithm. ప్రతిసారి algorithm ని step ఈ 5 steps are in natural language, English language లో చెప్పలేం. There are 3 ways to represent an algorithm: natural like English language, graphical representation, pseudocode method. The first two name itself saying that we can understand. ఫస్ట్ రెండు ఒకటే కదా, ఓకే. న్యాచురల్, నీకు ఏ లాంగ్వేజ్ అర్థమైతే ఆ లాంగ్వేజ్లో రాస్తావు నీ స్టెప్స్ని. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బిర్యానీ నీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చి కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో రాస్తావు, నాకు ఓన్లీ తెలుగు వచ్చి కాబట్టి తెలుగులో రాస్తావు. దాన్ని అల్గారిథం అంటాం, దీన్ని కూడా అల్గారిథం అంటాం. అక్కడ స్టెప్స్ అవే, ఇక్కడ స్టెప్స్ అవే. దట్ వాట్ ఎవర్ యూ కంఫర్టబుల్ నో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్, వాట్ ఎవర్ ద జనరల్ లాంగ్వేజ్ యూ ఆర్ స్పీకింగ్. But second one, the same, sometimes what I said, the procedure can be expressed in a diagrammatic manner. Some symbols you are using. Symbols పెట్టుకొని యూస్ చేస్తే అది గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ pseudocode method. Pseudocode method is the next one, that in this method we should complete your own language కాదు, not completely technical language. Whatever the terms we are using technically, we'll use little terms. That is here, we have written that statement sum is equals to a plus b. Generally ఎవరికైనా అర్థమైంది sum is equals to a plus b. అండ్ సేమ్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా రాస్తాం sum is equals to a plus b, అంతేనా? అండ్ ఇంకోటి రాస్తాం ఇక్కడ, ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి. నేనేం చెప్పాలి? ఇఫ్ ఏ నంబర్ గ్రేటర్ దాన్ బి అంటే ఇట్లా రాస్తాం. As he is not aware of the C language also, this statement can read and he can able to understand, oh A అనేది B కన్నా పెద్దగా అయితే నెక్స్ట్ యాక్షన్ చేయాలి. The same statement we are expecting the C programming language, A greater than B కదా. So that is called pseudocode may involve in the some instructions from the both, like programming language, natural language. So from this just to write a definition, everyone. But before going to the next step, just write a definition of an algorithm. Keep citing algorithm definition. Algorithm definition, write down. There are 2 definitions you would have to write. Informal and formal definition you have to write, please. Definition of algorithm. అక్కడ ఉన్న స్టెప్స్ రాసుకునే కన్నా ముందు మనకు అర్థం కావాలి అల్గారిథం అంటే జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సే దట్ అరే జస్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ని అల్గారిథం అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ అ ఇంటెన్షన్ టు నోట్ డౌన్ దట్ ఫర్ యువర్ అకాడమిక్ పర్పస్. బట్ whenever anybody is asking what is algorithm, no need to read this sentence one by one as it is. Just algorithm, simple words, we can say that there is a step by step process. If you follow those steps, we'll get a result, we'll achieve some result. మనం మాట్లాడుకునేటట్టే ఉండాలి ఆన్సర్. బట్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రైటింగ్ ఇన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ లాజిక్. అసలు ఏంటో తెలిస్తే యాక్చువల్ లాంగ్వేజ్లో ఎగ్జామ్లో రాయొచ్చు. After this definition, write in a statement.
next line after the definitions. Every algorithm must satisfy following criteria. Every algorithm must satisfy following criteria. Or we can say the following, or we can say characteristics of an algorithm. Or characteristics of an algorithm. The first one, first one input, first heading, under this input write down, there are zero or more number of input values externally supplied. Zero or more number of input values externally supplied. And the next one, output. Next one, output. Every algorithm must produce, under this second one, characteristics, output, every algorithm must produce must be clear, must be clear, must be clear and unambiguous. Must be clear and unambiguous. There is no ambiguity in the statements. Must be clear and unambiguous. What is ambiguity? There is a subject last ambiguous algorithm, ambiguous grammar, sorry. దేంట్లో compiler design, the grammar which is an ambiguous grammar, unambiguous grammar, there are more than one parse trees for the same string. Make sure that here same string. In the sense it is for the same string there are more than one approach, more than one derivations which is followed, called ambiguity. Idi correct, idi correct, both are correct. So in the same way, whatever the statements you are writing in algorithm, no, it should not have a double meaning. Exact ఒకటే meaning ఉండాలి. S is equals to A plus B అంటే that meaning clearly says that
add A value, B value, and store the result in S. Should be clear. And it is not like here sometimes add algorithm lo రాసిన అనుకో add 5 and add 5 to B. There is a statement, see here, there is a statement in algorithm add value 5 to B variable. Meaning ఏంటి? B plus 5. అంతేనా? Whatever the B value ఉందో దానికి 5 యాడ్ చేయండి. Instead of this statement, somebody else return the statement add 5 or 6 to B. There is a statement somebody is written add 5 or 6 to value B, to variable B. అప్పుడు ఏంటి? Bకి ఏం యాడ్ చేయాలి? What is the meaning of this? 5 or 6 to B. ఏ వాల్యూ యాడ్ చేయాలి Bకి? ఏ వాల్యూ? 5 యాడ్ చేయాలా? If I have written a statement according to this statement, I wrote the B plus 5. కరెక్టేనా? Add 5 to B అంటే Bకి 5 యాడ్ చేయండి. And the next statement is that add 5 or 6 to B అంటే B plus 6. కరెక్టా? B plus 6. Right or wrong according to this statement? Last one. Add 5 or 6 to B అంటే B plus 6. Correct or wrong? Listen, statement. Add 5 or 6 to B. From that statement, B plus 6 have written. Right or wrong? Somebody else written B plus 5. Right or wrong? Both are wrong. Both are right. Both statements are right statement because you only said that you add 5 or 6 to B. But there is no clarity. Either you should add 5 or 6. If such a statements will be executed, it is not clear. Should be say clearly which value should be added to B. 5 or 6. Either add cheyalno. If such a statements are there, we can are not achieved your characteristics of algorithm. Definiteness is not satisfied. Definiteness says that every statement in the program or algorithm must be clear, must be unambiguous. ఒకటే మీనింగ్ ఉండాలి. ఇక్కడ 5 or 6 అంటే 5 చేసుకోవచ్చు, 6 చేసుకోవచ్చు. అలా కాదు కదా. 5 వేసి ఒక వాల్యూ వస్తుంది, 6 వేసి ఒక వాల్యూ వస్తుంది. రెండు కరెక్ట్ అని చెప్పలేం. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫైనైట్నెస్. ఫైనైట్నెస్. ఫైనైట్నెస్ ఏంటండి? ఫైనైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టెప్స్లో అయిపోవాలి. ఫైనైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సే యువర్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి స్టార్ట్. యూ కెన్ ఏబుల్ టు స్టే యువర్ కాలేజ్ విల్ బి క్లోజ్డ్ 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock. ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోకుండా కాలేజ్కి రాలేం కదా. యూ కెన్ ఏబుల్ టు సే యువర్ బీటెక్ మే బీ కంప్లీటెడ్ 4th year, after 4th year, after 5 years, 6 years. 6 right? Should be clearly says that duration of that program. Duration must be clear. And duration, if we cannot say duration, that is not finite. In the same way for algorithm also, you can able to say that your algorithm contain 10 steps. Your algorithm contain 25 steps. That is finite amount of steps you followed. So every program, every algorithm will take some finite amount of steps. Under this write down, if we trace out the instructions, if we trace out the instructions of an algorithm for all the cases, the algorithm terminates after a finite
number of steps. Algorithm terminates after a finite number of steps. The next one, effectiveness. Effectiveness, write down. It requires that each operation, it requires that each operation, it requires that each operation must be effective, must be effective, must be effective. See, మీ ప్రోగ్రాంలో there is a one line, x is equals to x plus 0. X is equal to x plus 0 I have written. So before this, there is a statement, computed x value, x is equals to y plus 2. Then assume that y value is 4. Then after this statement, what is here x value? There is a statement x is equals to y plus 2. Assume y value is 4. Then what is x value? X value. Y place lo 4 ఉంటుంది, 4 plus 2, 6. Then immediately there is a statement you have written, x is equals to x plus 0. And then again here, printf x is equals to something. So x is equals to x plus 0 and ఇక్కడ x value ఎంత? X is 6. As of now, this is 0. Then what x becomes? 6. Now after this printf statement ఏమొస్తుంది? 6. Is there any changes or anything happen when the statement which is executed x plus 0? ఏమన్నా చేంజ్ అయిందా? x is equals to y plus 2 తర్వాత ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ రాసినాం, x is equals to x plus 0. నౌ x వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఆ x is equals to x plus 0 రాయడం వల్ల ఏమైనా యూజ్ ఉందా? x వాల్యూ ఏమైనా చేంజ్ అయిందా? If it is x is equals to y plus 2, x value change in. Is there any value changes when with the effect of this x plus 0? Change avale. Then, which is not, your code is not effective and the statement is meaningless statement. There is no effective in your program. There is no effective in your program. A statement use లేదు, అది ఉన్నా లేకున్నా ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. So, but unnecessary, there the CPU will take time to compute x is equals to x plus 0. So, my system game తెలియదు కాబట్టి system ఏం చేస్తే మళ్ళీ will take x value and add 0 value and update the result value in the x value. Same value previously x, now also it will be rewritten, overwrite of x value 6 by 6 only. But ఇదంతా అవసరం లేదు, CPU time is waste, utilization is waste. So, such as statements are not entertained in an algorithm. No need of writing such as statements. Such as statements are not considered. So that's what this is also one characteristics. You have to make sure that such as statements may not be exist. And while you are writing, these are the characteristics I told you know. For writing of any task, for writing of any complex program algorithm, each and every algorithm must satisfy these characteristics, these criterion, 5 criterion. That is, the first criterion is, what is the first criteria or first characteristics of algorithm? Input. There may or may not be input will be supplied to program. But the next one, output. You are writing some algorithm. You are saying some steps. What is the purpose of that? If you follow that steps, you get something. Result should be expected. So that is 0, 1 or more. At least one output are expecting that whatever the algorithm. You are writing something, no?
మేక్ షూర్ దట్ షుడ్ బి అచీవ్ టు సంథింగ్ ఎల్స్. అవుట్పుట్ ఏదో ఒకటి రావాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి, డెఫినెట్నెస్. నువ్వు రాసే అల్గారిథంలో ప్రతి స్టెప్ 1 2 3 4 చెప్పగలగాలి. ఎన్ని స్టెప్స్? 4 స్టెప్స్. 1 2 3 4 అండ్ సో 20 స్టెప్స్. ఎవ్రీ అల్గారిథం మస్ట్ బి టర్మినేటెడ్ సమ్ ఫైనైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ తర్వాత క్లోజ్ అవ్వాల్సిందే. 5 10 100 తర్వాత సంగతి. బట్ ఇట్ మస్ట్ బి సమ్వేర్ ఎల్స్ ఇట్ షుడ్ బి స్టాప్. That somewhere else should be a finite amount of time. You can able to figure out that number. And after this finiteness, that is finiteness. Definiteness should be very clear. Very clear in sense, previously I told you, every statement must be clear, should not be ambiguous, like, okay, add sugar or lemon. Preparation of coffee, instead of the step after adding coffee powder, the next step you have written, add sugar or lemon. Which one is correct? If you add sugar, it will be something. If you add lemon, it will become something. But ultimate goal is to prepare a coffee that may or may not be reachable. And somebody will follow add sugar, somebody else follow lemon. It leads to two different results. You followed that steps, you should be accomplish some task. But if you follow same steps for the two persons, we'll get two different results. That is called ambiguous. That's what we can say. It is every statement should be clear as a followed characteristics. Definiteness should be clear. Finiteness, as we told you, somewhat itself it will be closed. Ekkadokada ayipovalsinde. Like for while of one, we are not entertained while of one. ఫర్ లూప్లో మనం ఫర్ లూప్ రాసేస్తాం అప్పుడప్పుడు. ఫర్ ఐ ఈక్వల్స్ టు 0, ఐ లెస్ దాన్ ఎన్, ఐ ప్లస్ ప్లస్. బట్ వీ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఎన్ డిక్లరేషన్. వీఆర్ నాట్ డిఫైన్ వాట్ ఈస్ ఎన్ వాల్యూ. ఎన్ వాల్యూ డిక్లేర్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ఫర్ లూప్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి రిపీటెడ్ అంటిల్ అన్లెస్ గార్బేజ్ వాల్యూ ఇట్ విల్ కన్సిడర్. నా ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎక్స్క్యూట్, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, ఎన్నిసార్లు తెలియదు. ప్రోగ్రామ్ విల్ రిపీటెడ్లీ ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఎక్కడ టర్మినేట్ అవ్వదు. బట్ ప్రోగ్రామ్ టర్మినేట్ అవ్వాలి. వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు క్లోజ్ ఇట్ somewhere else. That is finiteness. Effectiveness should be every statement must be effective. Effective in the sense, నువ్వు రాసే ప్రతి మీనింగ్కి ఒక చేంజ్ జరగాలి. ఫస్ట్ బాయిల్ చేసావు, మిల్క్ బాయిల్ చేస్తాం, తర్వాత షుగర్ యాడ్ చేస్తే సంథింగ్ స్టేట్ మారిపోదు, తర్వాత కాఫీ పౌడర్ యాడ్ చేస్తే స్టేట్ మారిపోదు. ఏం మారకుండా జస్ట్ ఒక స్టెప్ ఫాలో అయితే ఎందుకు? యూజ్లెస్ కదా, అనవసరం టైం వేస్ట్. లైక్ x is equals to x plus 0, యూజ్లెస్ ఆఫ్ టైం. Computing the statement x is equals to x plus 0, useless. And computing a statement x is equals to x into 1. There is a statement you have written, this statement also. For example, x is equals to x into 1. Is there any changes of value? X becomes x 4 అనుకోండి. Again x is equals to 4 into 1. 4 మళ్ళీ ఎందుకు అనవసరం కంప్యూట్ చేయడం. So that is also ensure that such a statement should not be there. These are the most important of algorithm characteristics, right? After this, pseudocode, I told you, there are 3 ways we can represent an algorithm. Like మనం మాట్లాడుకునే లాంగ్వేజ్లో అల్గారిథం చెప్పొచ్చు, వాడికి అర్థమైతే. లేదు ఇంకా క్లియర్ కావాలంటే డయాగ్రామేటిక్ మేనర్లో చెప్పొచ్చు, ఇంకా క్లియర్ కావాలంటే pseudocodeలో కూడా చెప్పొచ్చు. బట్ pseudocode లిటిల్ నియరర్ టు ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. See here the first one, there is a comment statement anyway will write. కామెంట్ స్టేట్మెంట్ యూజువల్లీ విల్ రైట్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్. అల్గారిథంలో కూడా రాయొచ్చు. కామెంట్స్ పెట్టేసి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్, రీడ్ ఏ కామా బి అన్న ఇందాక అల్గారిథంలో. సో అక్కడ కామెంట్ పెట్టేసి ఫర్ కలెక్టింగ్ ఏ వాల్యూ కామా బి వాల్యూ, ఫర్ నోయింగ్ ఏ కామా బి వాల్యూ. లైక్ కామెంట్స్ we can use. And also that block of statements can be placed in a braces. That is second one is some set of statements. So set of statements అంటే మనకు ప్రోగ్రామ్లో ఇలా రాస్తాం. అల్గారిథంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి, then if a greater than b, then go to step 5. For example, if this is third statement, there is a statement I've written, if a greater than b, then go to step 5. Step 4 ఒకటి రాసే ఇక్కడ. Step 5. Step 5. Step 5 లో ఏముంది? Then
A is equals to x plus y. So, condition satisfy అయితే ఇక్కడ రాస్తాం. Then step 4 లో ఏం చేస్తాం? Repeat step 2. Repeat steps 2 in the sense, like for loop లో repeat అవ్వాలి కదా. For I equal to 0, I less than equal to n, I plus plus, then x is equals to x plus y. X is equals to x plus y, x is equals to x plus y, any values, n number of values అయ్యేంత వరకు x plus n అనుకోండి. n number of values ని యాడ్ చేస్తూనే ఉండాలి. Repeat. If such a statements will be repeated, then those called as block of statement that can be represented in the braces. And identifies. So identifies with the identifies is nothing but here we can say in the declaration part itself, where I've wrote read a comma b. Instead of writing a read a comma b, we can write identifier also. Int a comma b also we can write in a int is an identifier, integer variable. We can also write an algorithm like the statement int ab. And compound data type, here we can see here, this is the fourth one, compound statement. Almost this is a C++ linked list program like that. In the linked list, there is a link we are creating for the node. Then first node will be recorded. Then data type as it is according to the your program, integer, float, whatever it is, and so on. Node is equals to pointer variable of link. So it's look like as if it is purely or not aware of the programming language, we are not able to understand this fourth component statement. But as a program, as a computer student, we'll get some idea. So this also can be included in algorithm, can also fine. But it is fine when it is a reader, algorithm analyzer, if he or she may have a computer programming language. Then only you can acceptable as a pseudocode. This also can, statements like this also will be allowed in algorithm. But allowed for the users should aware the programming language. Like here also, assignment statements, variables, and or operators. Here see, while condition greater than 1, here also we can write while of 1, while of x greater than y, and so on. That keywords can also be used if a greater than b. Instead of write if a greater than b, we can also write if a value is larger than b. Usually we can write if a greater than b. Little knowledge about the computer, we can able to understand that statement can also be acceptable. And next one is loop statement. If we can also include these statements. So that's what I told you, that pseudocode is mixing of normal natural language like programming language. It is very nearest to. If you written your algorithm by using pseudocode instructions, almost all the it is very nearer to the programming. Almost you have achieved a program. Just a little bit changes of syntaxes and semantics, it becomes a program. Program definition. Program అంటే ఏంటి? ప్రోగ్రామ్ అంటే కూడా అంతే, సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయితే మనకి ఏదో ఒకటి టాస్క్ వచ్చేస్తుంది, ఏదో ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయితే. బట్ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎక్కడ రాసినాము అనేది ప్రోగ్రామ్. సో ద ప్రోగ్రామర్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా టు రైట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ as per his awareness, that is C, Python, C++, Java. But a programming sambandham ledu, just program definition also saying that if you the step by step procedure, step by step statements you follow, then we'll get some output or result. This program algorithm. ఇక్కడ ఇఫ్ ఫర్ లూప్ అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. ప్రోగ్రామ్ ఆర్ అల్గారిథం? ఎస్, ప్రోగ్రామ్ ఆర్ అల్గారిథం, ఏదో ఒకటి ఆన్సర్. రెండే ఉన్నాయి కదా ఆప్షన్స్, ఏ ఆప్షన్ బి. ప్రోగ్రామ్, అల్గారిథం, ప్రోగ్రామ్, ఎనీబడి ప్రోగ్రామ్, అది ప్రోగ్రామా కాదా?
program of C program, Java program, ఏదో ఒకటి. But it is not algorithm, it is a like one programming language statements అనేవాళ్ళు ఎవరు? So it is algorithm only because the variables which are not declared of I comma n comma j ఉందా, k j values are not declared of which type it is. So it is not purely program and not conveyed the statements purely the English like language, right? So the combinations. The first statement is algorithm followed by selection sort. So usually the writing of algorithm ఏ అల్గారిథం రాసేయాలన్నా ఫస్ట్ యూ రైట్ ఏ అల్గారిథం followed by name of the algorithm. Name of the algorithm is here sum of a comma b. That is algorithm followed by algorithm name. Here the algorithm name is selection sort, right? Selection sort, generally sorting of n elements according to the selection sort will. So n elements will be declared as an array type. So that's what it is, a comma n, 1 colon n. So there is a fun loop. So here just please to bother about the program. What is selection sort? How will be right? You don't see it is a selection algorithm. Selection sort em rayali pakkana pettandi. Just this is an outline how to write algorithm by using as your understandable language like a programming statement, keywords, predefined words. So there is a for loop 1 to n, for I equals to 1 to n do the fourth step indicating that we have to repeat I value until the value of I becomes n. n values వరకు. n values వరకు ఏం చేయాలి? ఆ ఫర్ లూప్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ 5 to 11 ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో సిక్స్త్ లైన్, వాట్ ఈస్ సిక్స్త్ లైన్? j is equals to, సిక్స్త్ లైన్ ఏంటిది కనిపిస్తుందా? j is equals to I. There is statement j is equals to I, for loop k if statement ఎందుకు అనేది తర్వాత సంగతి. This I wanted to say that algorithm is also looks likes ఇలా కూడా ఉండొచ్చు. ఇందాక ఏం చెప్పినాను, లైక్ మనం మాట్లాడుకునే లాంగ్వేజ్లో రీడ్ ఏ కామా బి, రైట్, అండ్ పర్ఫార్మ్ అడిషన్ బిట్వీన్ ఏ కామా బి వాల్యూస్, దెన్ ప్రింట్ ఆర్ రిజల్ట్ ఆఫ్ సమ్ వాల్యూ. అది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ చెప్పిన. నాట్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ అన్ అల్గారిథం, this also can say it is an algorithm where it almost looks like a programming language statements ఉన్న అల్గారిథమే. అది నేను చెప్పాల్సుకుంది. నేను ఇక్కడ సెలెక్షన్ సార్ట్ అల్గారిథం చెప్పట్లేదు. డోంట్ బాదర్ అబౌట్ హౌ ఇట్ ఈస్ సెలెక్షన్ సార్ట్, దట్ విల్ బి డిస్కస్డ్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్, కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇన్ అల్గారిథం లైక్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇవన్నీ అల్గారిథం స్టెప్స్ ఇలా కూడా రాయొచ్చు అని చెప్తున్నాం మనం ఇక్కడ. Recursive algorithms. What is the meaning of recursive? Repeat in the sense same method name, same person each and every time called is a recursive, right? Each person we are calling repeatedly, same stand up. ఎదురొస్తుందా? ఖర్చు పెట్టుకున్నాం. యూ ఓన్లీ మాస్కా? మాస్క్. ఫీలింగ్ స్లీపీ లాగా ఉన్నాను, రైట్? సో recursive meaning that repeatedly we are calling the same procedure repeatedly. So the word recursive is a function that is defined in terms of itself. So అదే ఫంక్షన్ అదే కాల్ చేసుకోవాలి, that is recursive. That is here the function name we can say it is sum. The sum equals to b and here something somebody again here x comma by where this is function calling. ఈ ఫంక్షన్లోనే మళ్ళీ ఇది కాల్ చేస్తుంది రికర్సివ్. ఇఫ్ ద స్టేట్మెంట్ 1 2 3 ఫాలోడ్, దెన్ అగైన్ కాల్ సమ్ ఆఫ్ సో అండ్ సో, అగైన్ కాల్ సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్, అగైన్ కాల్ సమ్, అగైన్ విల్ సే వన్ మోర్ స్టేట్మెంట్ సమ్ ఆఫ్ పీ కామా క్యూ. వీఆర్ కాలింగ్ ద సేమ్ ఫంక్షన్. Previously it is a function name a comma b values,
Now later it is sum of x comma b values. Means that sum of x comma y, x value, y value summation చేసి చెప్పండి. నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ సమ్మేషన్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాము అదే ఫంక్షన్ని, బట్ ద పర్పస్ ఈస్ టు చేంజ్ దట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై పీ కామా క్యూ. ఇక్కడ అంటే సేమ్ పర్పస్ ఈజ్ సేమ్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? సమ్మేషన్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్, బట్ ద టూ నంబర్స్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్. ఏబి ఒకసారి, ఎక్స్వై ఒకసారి, పీక్యూ ఒకటి, ప్రతిసారి సమ్మేషన్ చేయడం. దెన్ వీఆర్ కాలింగ్ ద సమ్మేషన్ ఫంక్షన్ ఫర్ ద different numbers to perform a summation operation is recursive function. Similarly, here recursive algorithm invoked in the body. So here direct recursive algorithm will see here. So I will discuss the recursive algorithm when it is binary search. Before binary search also we'll have algorithm, some little just performance analysis only. In the performance analysis, while you're calculating time and space complexity also, we'll use recursive function, right? So before going that, we should know performance analysis. Performance analysis ante enti? Student performance analysis ante based on student performance analysis, we are allowing the following students for the next upcoming placement activity. The next upcoming placement activity, there is Infosys drive is there, and day after tomorrow. For the Infosys drive, based on the student performance, we have selected 1, 2, 3, 4 members. Remaining 8 pointer. Like 70 members now. 70 లో 4 members names వచ్చినాయి. ఎందుకు 4 members? 4 members ఎందుకు? అక్కడ స్టేట్మెంట్ ఉంది, based on student performance, the following 4 students have been selected for the Infosys drive and day after tomorrow. అంటే ఏంటి? మిగతా వాళ్ళు ఎందుకు అలా? ఏంటి స్టూడెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే? జనరల్ ప్లేస్మెంట్కి ఎట్లా సెలెక్ట్ చేస్తాం? స్కెచ్ skills, okay, backlogs, right? Anything we'll select based on what factors for the placement activities. ఏంటి ఒక పాయింట్ చెప్పండి. based on percentage, CGPA. So CGPA based on your performance, based on your skill set, right? Based on your backlogs. If the company is allowed only 2 backlogs, then it is 10 members. If the company is allowed only 0 backlogs, then it may be less than say 10 members. 10 members allowed because it is allowing the company with 2 backlogs also, no problem. Then we have criteria we were selected for among the 70. Followed the criteria is that whoever is performed with less than or equals to 2 backlogs, less than or equals to 2 backlogs, will select it. That is the performance criteria here, selection criteria. And one more company is instructed to that I'll allow only 0 backlogs. Then we need to analyze of student performance with respect to the backlogs. Whoever is cleared for all, no backlog till today, that is 0 backlog. Such a way we are analyze the student performance. I am selected following 4 members for the day after tomorrow Infosys drive. So there is a performance, some criteria you are following. And here also performance analysis of algorithm. Performance of a student will be evaluated by different factors, backlogs, skill set. If the backlogs doesn't matter, some person will have a full technical skills, but unfortunately he will have a 10 backlogs. It doesn't mean that he is not able to get a job. He get a job, but the criteria, if it is not a backlog, then he will get it. Then he will get the job. If criteria is just omitted that no backlog is not a constraint, then he will select. In the same way, performance of analysis of algorithm is nothing but
every algorithm you have written, no? Make sure that algorithm మీరు రాసే ముందు every ఏ algorithm రాసినా you have to keep it in mind. ఈ 5 characteristics ఉండాలి. ఏంటి 5 characteristics? Input, output, definiteness, finiteness, effectiveness. ఈ 5 characteristics ఉండాల్సిందే. algorithm ఆ 5 characteristics satisfy అవ్వాలి, అప్పుడే వ్యాలిడ్. అండ్ ఆ అల్గారిథం పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది చెక్ చేయడానికే పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్. ద పర్ఫార్మెన్స్ హౌ ఇట్ విల్ బి చెకింగ్? పర్ఫార్మెన్స్ అంటే బెస్టా వర్స్టా ఓకేనా కాదా, దట్ ఓకేనా కాదా చెక్ చేయాలంటే విల్ హ్యావ్ ఏ సమ్ క్రైటీరియన్ దట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద 2 ఫ్యాక్టర్స్ కాల్డ్ యాజ్ టైమ్ అండ్ స్పేస్. ఒక అల్గారిథం బెస్ట్, అందుకే సేమ్ ప్రాబ్లమ్కి మల్టిపుల్ అల్గారిథమ్స్ ఉండొచ్చు. అమాంగ్ ద మల్టిపుల్ అల్గారిథమ్స్ ఒకటే బెస్ట్ అంటున్నాం. ఒకటే అల్గారిథం బెస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ఐ ఫాలో సమ్ క్రైటీరియా. నేను ఈ క్రైటీరియా ఫిక్స్ చేసుకున్నా, ఈ క్రైటీరియా సాటిస్ఫై చేసే ఈ 10 అల్గారిథంలో ఐ విల్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ 1. హియర్ మై క్రైటీరియా ఇస్ దట్ ఓన్లీ 2 backlogs. Based on 2 backlogs criteria, I have selected 10 members. If the criteria has been changed, the number of students may be changed. It may go increased or decreased. So same way, నేను టైమ్ అండ్ స్పేస్ తీసుకున్నా కాబట్టి దెన్ 10 algorithmsలో ఐ విల్ సే దట్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ అల్గారిథం. సో పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అన్ అల్గారిథం విల్ క్లియర్లీ నోస్ దట్, విల్ క్లియర్లీ అనలైజ్ ఆఫ్ అన్ అల్గారిథం ఆఫ్ with respect to the time and space. See, there are many criterion upon whether we can judge an algorithm. To judge in students, which are those are enabled, those are eligible for the placement drive, there are different criterion. If the criterion is 2 backlogs, 10 members. If the criterion is 0 backlogs, only 4 members. There are different criterion you follow. So normally in algorithm performance, we'll follow these criterions. For sample, there is one. Does it do what we want it to do? మనకి ఏం కావాలో అల్గారిథం సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదు? డస్ ఇట్ డూ వాట్ వీ వాంటెడ్ టు డూ? మనకి ఏం కావాలో ఆ అల్గారిథం వస్తుందా? అంటే మై ఇంటెన్షన్ ఈజ్ టు పర్ఫామ్ సమ్ ఆఫ్ 2 numbers. ఆ సమ్ ఆఫ్ 2 numbers ఆ అల్గారిథం నుంచి వస్తుందా లేదా? ఎస్, సమ్ ఆఫ్ 2 numbers. ఆ 5 steps ఫాలో అయితే సమ్ ఆఫ్ 2 numbers వీ కెన్ డూ. కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ సాటిస్ఫై. సెకండ్ వన్, డస్ ఇట్ వర్క్ కరెక్ట్లీ అకార్డింగ్ టు ద ఒరిజినల్ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద టాస్క్? మీరు ఏమన్నా సమ్ ఆఫ్ 2 numbers ఇస్తే 2 numbers ఇస్తే వాటి సమ్మేషన్ చెప్తుంది అన్నారు. ఆ బేసిక్ నీడ్ సాటిస్ఫై అవుతుందా? ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా సాటిస్ఫై అవుతుందా? ఓన్లీ 2, 3కే సాటిస్ఫై అవుతుందా? దిస్ ఈజ్ అల్గారిథం. ఏం చెప్పినావు? దిస్ ఈజ్ అల్గారిథం ఆఫ్ రిటర్న్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎనీ 2 numbers అని చెప్పినావు. కానీ ప్రోగ్రామ్ ఏం చెప్తుంది? ఆల్వేస్ 2, 3 ఇస్తేనే 5 అని చెప్తుంది. 4, 6 ఇస్తే చెప్పట్లే. ఇంకే నెంబర్ ఇచ్చినా చెప్పట్లే. సమ్మేషన్ ఈజ్ డూయింగ్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఇట్ వర్క్, వాంట్ టు డూ ఇట్. నీకు ఏం కావాలి? సమ్మేషన్ ఆఫ్ 2 numbers చేస్తుందా? ఎస్, 2, 3 చేస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు 2, 3, ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా చేయాలి. బట్ అది అవ్వట్లేదు. దట్ ఈస్ సెకండ్ క్రైటీరియా. అవుతుందా లేదా? ఫర్ ఆల్ నంబర్స్ యాక్చువల్ ఒరిజినల్ స్పెసిఫికేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా? ఒరిజినల్ స్పెసిఫికేషన్ ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా చేయాలి. కానీ అన్ఫార్చునేట్గా నీ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది? 2, 3కి చేస్తుంది. సో నాట్ సాటిస్ఫైడ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ క్రైటీరియా. థర్డ్ వన్, is there documentation that describes how to use and how to work? For every algorithm we'll have a documentation, set of instruction rasi. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, సాఫ్ట్వేర్ while you are developing a project, in the software engineering, in the software developers will follow some set of instruction on a pen and paper and will maintain one documentation. Clearly says that what it will do. ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ప్రాపర్గా ఉందా లేదా, డాక్యుమెంటేషన్ క్లియర్గా ఉందా లేదా, ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుంది లేదు. డాక్యుమెంటేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ డిస్క్రైబ్స్ అ నాన్ టెక్నికల్ ఆడియన్స్. అది ఉందా లేదా. నెక్స్ట్ వన్, 4, ఆర్ ప్రొసీజర్స్ క్రియేటెడ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ దే పర్ఫార్మ్ లాజికల్ సచ్ ఫంక్షన్స్. సో హియర్ if it is functions or any methods we are using according to the function definition, function calling, method declaration ప్రాపర్గా ఉందా లేదా. యు ఆర్ యూజింగ్ ఫంక్షన్ బట్ ఇట్ నెవర్ యూజ్డ్, యు ఆర్ డిక్లేర్ సమ్ ఫంక్షన్ వేరియబుల్. ఒక ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లేదనుకోండి, అక్కడ మీరు కాలింగ్ సమ్ అన్నాం, సమ్లో ఏం చేయాలో చెప్పలేవు అనుకో, ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసావు. సో వాళ్ళు ఏం చేయాలో చెప్పినప్పుడు ఫంక్షన్ వేస్ట్ కదా. సో ఏ మెథడ్ యూజ్ చేసినా ప్రాపర్గా డెఫినేషన్, ప్రాపర్గా సింటాక్స్ సిమాంటిక్స్ ఫాలో అయినావా లేదా. ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్, ఓకే. ఇఫ్ నాట్, దట్ ఈస్ డిఫెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ అల్గారిథం. నెక్స్ట్, ఈజ్ ద కోడ్ రీడబుల్? Is the code readable? Readable in the sense,
ఎనీ లైక్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లోనే ఉందా లేదా? ఏదో నీకు అర్థం కాని భాషలు రాసినావు అనుకో, అల్గారిథం రాసేటప్పుడు ఏంటి అయితే సూడో కోడ్ రెండు మిక్స్ చేసి రాయి, అయితే ప్యూర్గా నీకు అర్థమయ్యే తెలుగు లాంగ్వేజ్లో రాయి, నీకు అర్థమయ్యే ఇంగ్లీష్లో రాయి, నీకు అర్థమయ్యే మరాఠీలో రాయి. బట్ సంబడీ షుడ్ అండర్స్టాండ్. అదేం అర్థం కాకుండా అది ఇది కలిపి ఉంటే ఏం లేవనుకో, ఇట్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ నాట్ రీడబుల్. దట్ ఈస్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్లో ఉందనుకోండి, నాట్ రీడబుల్. If not readable, we cannot accept as an algorithm. So these criterion are important while writing in a software. All these are the criterions must follow to implement as a software by using any programming language. So ఇవన్నీ పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్లో చెక్ చేయాలి. పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ అల్గారిథం రాసినాం అయిపోయింది. So once we need to analyze for your performance, these are the 5 steps we'll consider into that. For every algorithm must satisfy, follow these. So these are the 2 factors in the performance analysis is the most important from the first unit. Just write on the performance analysis as a siding. Performance analysis as a siding. పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి? బ్లైండ్గా నువ్వు రాసింది కరెక్టే ఉందా లేదా, నువ్వు రాసింది కరెక్టే ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. చెక్ చేయాలంటే నువ్వు కొన్ని క్రైటీరియాస్ పెట్టుకుంటాను. ఇందాక మనం 2 బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే ఒక క్రైటీరియా, 10 బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే ఒక క్రైటీరియా, 0 బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే ఒక క్రైటీరియా. సేమ్ వే నీ అల్గారిథం ఇట్లా ఉండాలి, ఇట్లా ఉండాలి. 5 స్టెప్స్ ఇచ్చినావు. నువ్వు రాసింది అర్థం కావాలి, ప్రతి స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ఫుల్ ఉండాలి. సో అవన్నీ సాటిస్ఫై అయిందా లేదా? అవన్నీ సాటిస్ఫై అయితే ఓకే, అల్గారిథం పర్ఫార్మెన్స్ బాగానే ఉంది. బట్ బేస్డ్ ఆన్ those factors, along with that we have 2 more factors are most important. But before that, write down in analysis of an algorithm, in analysis of algorithm we have to determine the number of operations. We have to determine the number of operations in an algorithm, and thus THUS, and thus evaluate the cost, and thus THUS, and evaluate the cost. Next point, algorithm analysis refers to the task of determining the computing time and storage space, requirement of an algorithm, storage space requirement of an algorithm. Storage space requirement of an algorithm. Full stop. It is also known as performance analysis. It is also known as performance analysis, which enables us USS to select an efficient algorithm. Next line. We can analyze an algorithm by 2 ways.
We can analyze an algorithm by two ways. First one, we can analyze the algorithm by two ways. The first one, by checking the correctness of an algorithm. Number two, by measuring time and space complexity of an algorithm. Number two is by measuring time and space complexity of an algorithm. Next heading, space complexity. Write down the definition, which is in PPT. Space complexity of an algorithm is amount of memory it needed to run to completion. Time complexity also write down. Space and time complexity. Write down time complexity also. Write down time and space complexity definitions. ఎందుకు మీరు రాయరమ్మా? Over. Time and space complexity noted. Anyone? బాబు అల్గారిథం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ 5 చెప్పినా కదా, ఒక్క నేమ్ చెప్పండి. అన్అంబిగ్యూస్. ఇంకేమన్నా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అల్గారిథంలో ఒకటి చెప్పండి. ఇన్పుట్, అవుట్పుట్, డెఫినైట్నెస్, ఎఫెక్టివ్నెస్, ఫైనైట్నెస్. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రేపు ఎగ్జామ్లో వచ్చేటి ఇవే. వాట్ ఈస్ అల్గారిథం, ఎక్స్ప్లెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అల్గారిథం. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓవర్ స్పేస్ అండ్ టైం కాంప్లెక్సిటీ. డెఫినేషన్లో స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ విల్ సి. టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్. Next, write down example for space complexity. Same example, note down example for space complexity.
Note on the same example algorithm. Sum of n numbers, sorry. That is sum of n numbers algorithm. Note down. Once it is noted, I'll tell you how to calculate space required for that algorithm. How much of space required, we'll calculate it. We'll write, if it is a question, write algorithm for sum of n natural numbers. Usually we'll write this one. Algorithm followed by algorithm name is sum. In bracket, a comma n indicates that there is an n number of elements are stored in one array name as A. Listen here. First write down. Hope you noted. All right. First see here this word. First statement, algorithm name is sum, a comma n. A comma n means there are n number of n natural number summation I want to calculate. But those n numbers I wanted to store in one single array. For every array, there is a name declared. This is an array. So for this, the name is A. That is A of n, we can say. From this, we can say A of n. One dimensional array. N elements in a A. Right? There is an initial variable summation. S variable, result variable. As assume that S is equals to 0.0. So if it is a program, here I should mention data type also, int or float or whatever real, whatever it is. It is not a data type, no, not a programming. So S is equals to 0.0. Why it is 0.0 is nothing but it may accept floating value also. If the summation is 24.7, should accept. Right. So initially there is no summation because no number is added. S is equals to 0.0. So how many numbers we need to calculate? N numbers of natural numbers. So for that's what it is, a for loop. For I equals to 1 to n numbers. 1 to n, execute this statement. What is the statement? Sum is equals to, as of now, whatever it is the sum. So if it is initially first, no, 0, plus a of I. What is a of I? I value is 1, no, the first value. Here, for example, here 2, 4.5, 6, 7, 5. Assume that n is the 4 values. So a of 1 indicates that this one, a of 1 is this one. S value 0. 0 plus a of 1, that is 2. What is the S value? S becomes, now it is 2 only. For I equals to 1. Once it is there, then immediately first for loop will be repeated. I will be incrementing 1 to n వరకు చేయాలి. Loop లో స్టేట్మెంట్లో ఏముంటుంది? I equals to 1, I less than or equals to n, I plus plus. So I value incremented, plus plus. I becomes 2. I becomes 2 instance, again statement S is equals to, yes, S value enta previous 2 plus A of I. A of I becomes A of 2. What is A of 2 value? A of 2 value enta? A of 1, A of 2, A of 3, A of 4, A of 5. Enta? A of 2 value 4.5. I am calculating A not from 0. A of 1, 2, 3, 4. A of 0 కాదు. A of 1 is starting. So A of 1, A of 2. So this value is 6.5. Next again it is repeating. Next if it is repeating, then S is equals to I becomes 3. Then I becomes 3. S is equals to previous value. S plus A of 3. What is A of 3 value? A value 3, 6. That is 12.5. Now, next I becomes 4. What is the n here? 1, 2, 3, 4, 5. N becomes here 5, just to remember. So S is equals to 4. S is equals to previous value, that is 12.5. This S plus A of I. What is A of I? A of 5. A of 5 enta? 12.5 plus
A of 5 ఎంత 5 or 4 4 it is 4. A of 4 value ఎంత A of 4 which is 7 that is equals to 19.5. Next I becomes 5, then S is equals to again S, the previous value 19.5 plus A of 5. A of 5 ఇక్కడ A of 5 value ఎంత? What is the value of A of 5? 5 only. Then it is 24.5. Then I becomes 6. Here up to 5 only he told. He told only up to n. What is n? 5. I never become 6. So it will be closed. And next return S value. What is S value? 24.5. It will be written as 24.5. This is the general way of execution. It is not space complexity, right? So here, how much of, but our intention is not to execute a program. Our intention is to calculate space complexity for the following algorithm. Space ఎంత కావాలో calculate చేయాలి, right? For this statement, for the statement, algorithm రాసారా? Have you written? Just stupid. అల్గారిథం మీరు నోట్ చేస్తారు కదా, రైట్ సైడ్ స్పేస్ ఉంది కదా. సో దట్ ఈస్ రైట్ సైడ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ space required. So before noting now, just listen here. How many number of variables used here? How many number of variables? ఇక్కడ ఏమేం వేరియబుల్ యూస్ చేస్తాం ఈ ప్రోగ్రామ్ అల్గారిథంలో? What are the variables used in this algorithm? Yes. Huh? I. I. A is a name కదా, అరే కాదు కదా. A of I అంటేనే A ఒక నేమ్, అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వేరియబుల్. ఓన్లీ S కామ I. ఇంకా ఎనీవన్? ఆల్సో ఎన్ నంబర్స్ కదా. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎన్ని వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసినాం? S ఈజ్ వన్ వేరియబుల్ సమ్ లోడ్ చేయడానికి. I కమ్స్ 1 2 3 4 ఇండెక్సింగ్ I వాల్యూ. ఎన్ని నెంబర్స్ రిప్రజెంట్ చేయాలంటే n. నౌ n becomes 5, n becomes 7, n becomes 20, n becomes 30. 3 వేరియబుల్స్, రైట్? ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క స్పేస్. అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఇస్ స్పేస్, దిస్ ఇస్ వన్ స్పేస్, దిస్ ఇస్ వన్ స్పేస్. టోటల్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్? How many elements totally? How many elements? N elements. N elements కి ఎన్ని స్పేస్ కావాలి? N spaces. A of n అంటే n number of elements. N spaces. ఇక్కడ మనకు 5 కాబట్టి 5 elements కి 5 space. N becomes 10 అంటే 10 spaces. N becomes 100 అంటే 100 spaces. So because of n spaces, right? So these are the variables. 3 variables we are using, and also that 3 variables. దీనికి ఒక స్పేస్, దీనికి ఒక స్పేస్, దీనికి ఒక ప్లేస్. 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1, రైట్? ప్లస్ ఇది ఎన్ని? n. టోటల్ ఎంత? n ప్లస్ 3 ఈజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్పేస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ అల్గారిథం, రైట్? n ప్లస్ 3. n ప్లస్ 3 ఎలా వచ్చింది? 3 స్పేసెస్ ఫర్ 3 వేరియబుల్స్. ఎస్కి ఒక స్పేస్ కావాలి, లైక్ అజ్యూమ్ దట్ ఎస్కి ఒక స్పేస్ కావాలి, ఒక చైర్ కావాలి. ఎన్కి ఒక స్పేస్ కావాలి. ఎన్ ఎంత? 5 6 4 10 100. I 1 2 3 4 రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఒక స్పేస్ కావాలి. 1 2 3 స్పేసెస్ ఫర్ SIN. ఎన్ కనుక 5 అయితే 5 అడిషనల్ స్పేసెస్ కావాలి. ఎన్ బికమ్స్ 100 అయితే 100 చైర్స్ ఇండివిజువల్ కావాలి. ఎన్ బికమ్స్ 20 అయితే 20 చైర్స్ కావాలి. సో ఎన్ ఎంత అంటే n నెంబర్ ఆఫ్ చైర్స్ కావాలి అంటున్నా. అకార్డింగ్ టు ద n నెంబర్ ఇట్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్, అదర్ 5 or it may be 500. సో అంటే దట్ ఈస్ n నెంబర్ ఆఫ్ చైర్స్. n మే బి ఫైనైట్, n నెంబర్ ఆఫ్ చైర్స్. బట్ 3 వేరియబుల్స్కి పక్కాగా చెప్తున్నా, ఎస్కి ఒకటే స్పేస్ కావాలి, ఒకటే స్పేస్ కావాలి, ఎన్కి ఒకటే స్పేస్ కావాలి. ఇక్కడ n 2 టైమ్స్ యూస్ చేస్తున్నాం. n ఇండికేట్స్ దట్ ఇయర్
for storing of how many variables. And A of n, this second n means that A of n, how many elements contain an array A is A. A of n is an array contains spaces. N spaces కావాలి, n spaces కావాలి. Total n spaces for one for S, one for I, one for n. N is equals n plus 1 plus 1 plus 1 is n plus 3 spaces. So space complexity for this algorithm is n plus 3. So whatever you written algorithm, no, on right hand side you write down like this. See here, statement and S by E means as steps per execution, frequency and total number of spaces. Note on this one. Right, this is n plus 3, 3 plus n or n plus 3. And along with this, we have a for loop for I is equals to 1 to n. Do there is a statement. Meaning that programming lo em rastam for I equals to 1 colon I less than or equals to n I plus plus. ఈ స్టేట్మెంట్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? సి హియర్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ n ఈక్వల్స్ టు 2 అనుకోండి, అజ్యూమ్ దట్ n ఈస్ 2, I వాల్యూ 1, 1 లెస్ దాన్ 2, ఫైన్, ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ వన్ టైం అండ్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. మళ్ళీ I ఇంక్రిమెంట్ అయింది, I బికమ్స్ 2, సో 2 less than 2 less than or equals to 2, also correct, one more time executed and next so and so instructions execute అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ I becomes 3, 3 less than or equals to 2, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? అంటే I3 అయినప్పుడు ఈ ఫర్ లూప్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి అండ్ వీఆర్ డిసైడెడ్ దట్ దట్ ఈస్ రాంగ్ అండ్ దిస్ టైమ్ ఆల్సో ఎగ్జిక్యూటెడ్ 3 times. అంటే I2 అయితే n వాల్యూ 2 అయితే 2 ప్లస్ 1 టైం, దట్ ఈస్ 3 times. సో ఈ ఫర్ లూప్ ఎన్నిసార్లు? n అంటే n ప్లస్ 1 టైం, one more n times executed, no? So that's what we have n plus 1 time. n plus 1 time for loop will be executed. అక్కడ ఫర్ లూప్ ఆపోజిట్గా ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ n ప్లస్ 1. ఏ ఫర్ లూప్ అయినా n వాల్యూ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో 0 I less than or equals to n ఉంటే n plus 1 time ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ లాస్ట్ టైం ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ దట్ I వాల్యూ ఈజ్ ఎక్సీడింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n. అంటే I10 అంటే 11th కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అనుకుంటుంది. I వాల్యూ 11 అనుకొని 11 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10, ఓ ఇప్పుడు రాంగ్ కాబట్టి అది ఎగ్జిక్యూట్ అయినాక డిసైడ్ చేస్తుంది. వితౌట్ ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఒకసారి ఎక్స్ట్రానే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. n అంటే n ప్లస్ 1 టైమ్స్ ఫర్ లూప్, రైట్? సో టోటల్ ఉంది చూడండి, లాస్ట్ కాలం దట్ ఈస్ ద స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ అల్గారిథం. స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ రిక్వైర్డ్ for this algorithm. Noted? Hope you understood. మీకు ఎగ్జామ్లో స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ గురించి, టైం కాంప్లెక్సిటీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో బస్ జస్ట్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దట్ వాట్ ఈస్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. దట్ S by E. వాట్ ఈస్ S by E? ఇక్కడ S by E అని ఉంది కదా ఫస్ట్ కాలం, అంటే ఏంటిది? S by స్మాల్ e అని ఉంది, స్టెప్స్ పర్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్నిసార్లు స్టెప్, ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎన్నిసార్లు. See here this ఏంది మళ్ళీ పోయింది?
Write down this algorithm. Write down this one. Just note down second example for calculating sum of n numbers recursively. Sum of n numbers. Note down this algorithm. Just see for this, try to calculate and right hand side same table like previous algorithm. What is the steps for execution and also total before frequency. Write an expected value. ఒక statement కి. This is the one we need to calculate space complexity. See here the first statement, steps for execution column. The first column indicates that steps for execution column. For algorithm there is no need of any execution, that is a statement. And third statement, if statement, if n less than or equals to 0. అదే కదా ఇందాక రాసింది కూడా, ఇందాక రాసింది ఇదే algorithm కదా. ఆర్ సమ్ సెకండ్ది సెకండ్ algorithm రాసుకోమన్నా కదా, ఇదే కదా. Second one also this one, no? If n less than or equals to 0 greater than n less than or equals to 0. Steps for execution is only one step and return 0. Else statement. See if statement once here, please stop reading. See here, if n less than or equals to 0. For example, if the condition is true, when condition is true, n is equals to, for example,
0 value. Assume that n is 0. Then condition is true. What it returns? It returns 0. So output is 0 only. When n value -1, output is 0. N value -2, output is 0. N value -3, output is 0. Yes. Condition fails. That is, n is not less than or equals to 0. When n becomes 1. 1 less than or equals to 0? False. Then it come out of this loop if that is a statement else. In the else statements, we are calling the same function, return of rsum. What is rsum? The algorithm name of the variable a comma n minus 1 by, that is a of n plus a of n. The two parameters we are passing, that is recursively calling same function. As the recursive function I told you, know, the same function name we calling the itself. Here the function name is rsum. Rsum itself calling again. Previously rsum value a comma n, now it is a comma n minus 1 plus a of n value. So this will be executed 1 plus x times. X may be assume that any value. Why it is 1 plus x times? Same like for loop, repeatedly. N greater than 1, n greater than 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Till, that is previously it is n value for loop, n plus 1, here also 1 plus x, it is saying that a statement. So altogether 1 plus x, 2 plus x. That is a space complexity of this algorithm. This 1 plus 1, don't confuse that here, you may have a doubt at 1 plus x only. The last statement 1 plus x. That indicates that here for each statement one value, it will be checking until unless that condition fail, also will be calculated, that is x time plus 1. X times plus 1. As it is previously we discussed, no, for loop, for I equal to 1 to n, if n value is 3, it will be checking for fourth time also. Once it is fourth time is checking, and it is concluded that is value is exceed the value n. We are saying that 1 to 3 only, but I becomes 4, then is 4 less than or equals to 3? No. Once it is checking the value 4 less than or equals to 3 is false, that is the case plus 1, last one is, that is 1. So n value plus 1. That's what in the previous case, previous example, we have a column under this n plus 1. So n plus 1 plus 3, 2n plus 3, previously 2n, no? 2n plus 3. Now this is 2 plus x. One statement for the if condition checking, and repeatedly we are calling the same function rsum of the last statement, return rsum of else statement. That is executed by 1 plus x statements. And this is our just space complexity. Now actually we will enter into the time complexity for any algorithm. We'll discuss later. We have a problem, more interesting.